So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. As you can see, today is a very different type of class because I've invited my two friends to join us so we can talk about English, their experience with English, how it's changed their lives, etc. So, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por unirse a la clase. Como ves, hoy la clase es un poco diferente. Estamos celebrando English Fest en Open English. Así que hoy he traído dos amigos míos, Ana y César, para hablar de sus experiencias hablando en inglés. Ana es de Rumania y César de México. Así que los dos hablan inglés como segundo idioma, como vosotros, así que ellos van a tener, pues, ojalá van a tener un poco de insight o consejos para vosotros. Antes de que empecemos, quiero recordaros también que mañana en la clase vamos a daros la oportunidad para unirse en la clase conmigo. Si te gustaría ser en la clase conmigo mañana, solo hay que escribir en los comentarios ahora live. L-I-V-E. Escribe live en los comentarios si te gustaría salir conmigo en la clase mañana aquí en las redes y te saldrán un formulario con para saber tu disponibilidad. Odio esa palabra, disponibilidad. Eso, disponibilidad. Eso, your availability. Odio esa palabra. So, pues sí. Live, L-I-V-E, en los comentarios. Estoy leyendo vuestros comentarios en Instagram ahora, así que muchas gracias por unirse. Pues vamos a empezar a la clase. So, the first thing I would like to do is introduce you guys to my two friends. So, hello, Anna. Hello everyone. My name is Ana and I'm from Romania. I've been living in Spain for, I guess, 9 months now. And you have the best friend ever in Spain. Of course. Teacher Chris, obviously, yeah. Yes, Teacher Chris, always. Thank you. La dije mentir y decir que soy muy bueno y amigable, yeah. Always here for you, buddy. Perfect. Thank you, Anna. And Cesar, say hello. Hi everyone, my name is Cesar and from Mexico. I've been in Spain for the last 6 months and I'm a financial consultant and a PhD student. Awesome, thank you very much. So, sí, ellos son mis amigos. Claro, no hay mucha gente en Gijón, así que tuvieron que elegirme porque si no, no hay nadie más con quien salir. Yo tengo algunas preguntas para ellos en esta clase con sus experiencias del inglés, pero por favor, chicos, si alguien de vosotros tiene una pregunta para mí o para mis amigos, escríbelo en los comentarios. Tengo los de Instagram aquí y puedo ver los de YouTube y Facebook aquí. Así que, por favor, si tienes alguna pregunta para ellos, no dudes en escribir. So, guys, my first question is obviously, how did you learn English? So, let's start with Ana. ¿Cómo aprendiste inglés? How did you learn English? Well, I started at a really young age. In school, obviously, in kindergarten and everything, but just the basics there, as in any school. But the conversational part and also the vocabulary came from the movies, from the music. Any movies in particular? Cualquier película en particular? Not any movie in particular, but in Romania, we don't have dubbing to nothing. So we have every movie, every TV show ever in the original language. Ever. Basically ever, yes. So it's really easy for us to learn new languages because we are used to hearing them all the time. Awesome. So voy a just traducir muy rápido un resumen que ha aprendido los básicos en el colegio, pero ha ayudado mucho como las películas en versión original. Así que buena pregunta para vosotros. Pues y para César también, en Latinoamérica es muy común tener cines en versión original, ¿verdad? It's very common to watch movies in their original version, porque aquí en España, like, no es muy común en España. Like, César, en México sí. Yeah, it's kind of common. You can see it like in the cinema, but it's like usually people prefer to watch it in
like Original version. No, the Oh, in the dub. yeah, the dub. In doblado, sí, dubbed, doblado, sí, doblado. Doblado. Ya, sí, es que ya tengo mi profesor español aquí conmigo, así que está muy bien. So, sí, chicos, vosotros, cuéntame, ¿vosotros os gusta ver en versión original o doblado? Obviamente, muy rápido, a very quick question. You said it helped with your English, Cesar, would you agree? It's better for your English to watch it in original version? Yeah, it helps you like to improve like your hearing, your listening. So Okay, and I know they get listen or more vocabulary or listening or It's more listening because you get used to all the different accents. E- Obviously, even- mine is a mixture between everything. So I was like, even Peaky Blinders, like that accent, because that accent is difficult, mate. even Peaky Blinder was pretty easy to understand. There were some words, obviously, that you can be used to it if you don't listen to it all the time. But no, it was really easy. Okay, awesome. So what, Cesar, the same question. How did you learn English? ¿Cómo aprendiste inglés tú? So in Mexico. yeah, it was like almost the same as Anna. I started like from kindergarten to university. Something like kind of helped me was to playing video games, so that kind of helped me like expand my vocabulary, and also like the conversational it improved when I started working for a British company, so I had to perform like almost all my activities in English. So Okay, so just súper rápido voy a traducir. I mean, él sí puede hablar español muy bien, pero just voy a traducir muy rápido que igual que Ana ha aprendido en los colegios, institutos con los básicos, pero videojuegos ha ayudado mucho y tengo algunas preguntas sobre eso. Y también trabajando en una empresa británica, que también tengo preguntas. So let's start video games. What video games do you like? I mean, esto es el punto cuando Ana se va. Porque Cesar y yo nos encantan los videojuegos y Ana no tanto. Así que cuando hablamos de videojuegos en el bar o algo así, no tanto, como muchísimo, ¿no? Yeah, like a lot. Pero sí, perdón, Cesar. So, what video games? Yeah. I don't know, maybe like from my early age, I would say like I had like the Nintendo 64. Oh, N64, yeah. And I love like The Legend of Zelda, so Oh, that nice. one. And well, then with the Xbox and everything, like I don't know, Assassin's Creed, Halo. Candy Crush. Candy Candy Crush. Crush. I don't think there's much. I don't think there's much English involved in Candy Crush, but yeah, awesome. And so my other question was a British company. Obviously, you're from Mexico, where American English is more common. So eres mexicano y claro, el americano, inglés americano es más común en México, pero con una empresa británica. What is easier to understand, or what do you prefer, British English or American English? I don't know. Remember, I'm British. I choose like the option of my best friend. Oh, good. Yeah, because otherwise, no, also it's very interesting. Yeah, like mucha gente, sí, like mucha gente prefiere el inglés americano, otros británico, y todo está bien. En el final del día es el mismo idioma. Awesome, thank you. So recuerda, chicos, si tengáis algunas preguntas. Jacqueline, where are your friends from? So Anna, where are you from? Romania. What's the city? Sorry, yeah, just because me encanta su ciudad. Well, I'm from a city called Sibiu, which is in Transylvania. Transylvania, and Cesar? From Mexico City. Mexico City. Hay otra cosa, perdón chicos, muy importante que olvidé mencionar. Tengo que decir que ninguno de los dos son estudiantes de Open English. No quiero decir como nada así, solo son mis amigos aquí, hablan muy buen inglés, así que quería invitarles. Pero tengo que decir, no son estudiantes de Open English porque cuando les conocí hablan ya increíble inglés. Okay, so una pregunta aquí de MGLBLV. Qué buen nombre tienes, tío. What is the major concern about learning English? So, like, yeah, ¿cuál es la preocupación más grande de aprender inglés? Anna, what's your biggest worry? My biggest worry was making mistakes. Because I couldn't speak it English. Even though I knew it and I understand the reading, listening, everything, I couldn't speak it. It was impossible, really. I had a blockage because I was afraid of making mistakes when I was talking. But I mean, I'm guessing that's the same for a lot of you guys. Como es el miedo de cometer errores, yeah. But yeah, I was in a situation where I had to talk
it was either that or getting lost in a big city. Yeah. So, So that's the best way. Yeah, that's the best I way. literally have to talk and ask my way around that city. So, Okay, so Cesar, a little bit louder. How many months did it take you to learn fluent English? I mean, this is maybe a tricky question because again, you started very young. How can we make it? Es que sí, es una difícil la pregunta porque claro, César empezó inglés muy joven, así que sí, como hablar fluido con 5 años es difícil. I mean, ¿tienes alguna respuesta? ¿Cuánto te tardaría o te tardó, perdón, hablar inglés fluido? Well, I don't know, maybe like when I was like around 16, 17 years old, no, maybe younger, like from 12 years old, I started doing like some tests that were like speaking in English, actually with a British enterprise. Always the best, so, yeah, I had to start learning and I started being more fluid. Is that because maybe when you're younger, they don't give you as many speaking exercises? Like, was it lots of grammar or no, was it maybe just at a young age you feel more nervous? I mean, maybe because I didn't have someone to try and to feel free to speak with in the language, because in my home I speak in Spanish, in the classes outside English class, was like no way to speak. So it's just, the lack of opportunity. Yeah. Okay. Guys, thank you very much for your questions. Recuerda, si tienes alguna pregunta para mí o mis amigos. John, really? Transylvania? Sí, tenemos muchos chistes que ella es Drácula. Literalmente ella es Drácula. Hay una pregunta aquí de Jacqueline, que es la misma pregunta que yo tuve. Mi amiga Ana es de Rumania y habla muy buen español y claro, buenísimo inglés. So very good English, very good Spanish. Which was more difficult to learn? ¿Cuál fue más difícil para Ana, el inglés o el español? I have to be honest, right now Spanish is harder than English. But I guess that's only because I studied English or I was like in situations where I needed English. And now I need Spanish only for living here. I'm not using it at work. I'm not using it with some friends. I'm using it, but not. We never speak in Spanish. Like siempre hablamos en inglés nosotros tres. So like Cesar said, it's a lack of opportunity. Like there was more reason to learn English, so it was easier. Growing up, yes, and also being a child, you learn easier than now as an adult. Okay. It's way easier. Because your brain is still developing, so you're... Yeah, I mean, your brain is still developing. You're who's talking. Very good. Ay, enfrente de todos los estudiantes. Ay, qué mal. Ay, pues muy bien. Estabas esperando eso, ¿no? You were waiting for that moment. Ay, te amo, tío. Okay, Cesar, so I have a question for you. Again, we've spoken about speaking, but let's forget about that. What was the most difficult thing about English? Like maybe phrasal verbs or maybe pronunciation or something grammatical. Was there like one thing which you just found really difficult in English? Well, I can't remember exactly something, but I will say I have to go back to speaking, because I guess that was the hardest part, to get confident to speak out loud. In English, especially with a native. Sometimes I have try to have a conversation with a foreigner, but that English wasn't his first language. Okay. So sometimes I speak to them and they didn't understand. So I thought that I was wrong, but I actually wasn't. So it's just very Okay, so just para traducir muy rápido, César dijo que como la cosa más difícil del inglés es realmente el speaking. Porque claro, es difícil tener esa confianza, hablar con nativos del idioma, especialmente cuando eres más joven, y que también cuando habla con gente que idioma es segundo inglés, tal vez está hablando correcto, pero ellos no entienden, y eso Spanish teacher, se confunde, como, pero pensé que es correcto, y es correcto, yeah. Awesome, thank you very much guys for your questions.
Jacqueline, how old are your friends? I mean, do you want to answer that question? Jacqueline, nunca debes preguntar, especialmente las mujeres, cuántos años tienen. Okay, how old are you, Anna? 33. 33? 31. 31, and yeah, 35. I'm the old one. I'm the old one. Okay, so I have one more question for you guys, and then we'll see if there's any more questions from our students. There is one here actually. Yeah, let's do this one. So, Dujaluth, how do you improve your listening skills? So, ¿cómo aprendiste tu listening? Like, again, films again, would you say? Yes, films, music, a lot of interviews and news. Basically, everything, every resource that's there, and you can listen to the language. It's perfect for you to. Do you use, let's speak about films specifically. You use subtitles? I still use them, but only because I don't want to have the sound so loud in the house. Just annoying all of the neighbors, yeah. Okay, but it also does help with the vocabulary. Of course. Awesome. And Cesar, what was the listening skills? Any advice for everyone to improve their listening skills? I guess I will go back to the same, exactly the same thing. Try to watch some movies in English. Your video games put configured like in English. Get like as much exposure as you can to the language, so that you can improve your abilities. Yeah, no, I completely agree. Yeah, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que yo he mencionado en clases anteriores como consejos en cómo aprender inglés, y es eso, es lo que dijeron ellos, sumergirte en el idioma, que sea juegos, pelis, música, noticias, cualquier cosa. Si lo escuches en inglés, mira ellos, y ellos tienen que escuchar a mí todos los días, así que ya, eso es muy pesado, pero les ayudo. Okay, so the last question, un poco cursi, a little bit cheesy, but just para como motivar a nuestros estudiantes. How has English changed your life? Like, how would your life be different if you didn't speak English? So just in español, ¿cómo el inglés ha cambiado tu vida? ¿Cómo estuviera tu vida ahora si no hablase inglés? Well, my life now here in Spain would be just lonely without English. Without teacher Chris. Yeah. Without teacher Chris also, yes, that's just the truth. But I love traveling. I also have a job that's primarily in English. Even though my colleagues are Romanians, everything we do is in English. It's an American company, right? It's an American company. So everything we do is in English. And I'm talking about content writing. I'm talking about calls with partners. Everything is in English. And all kinds of this English, like everything. So you have, if I didn't have the English, I would be probably jobless with no friends and lost in a big city without being able to ask for directions. But instead, you have a job and you have two friends. Yay, two friends. So just para traducir muy rápido, sí, como sin el inglés ahora mismo en su vida no tendría este grupo social que tenemos, y también trabaja para una empresa americana haciendo content writing, así que es todo en inglés su trabajo. Así otra vez, su vida sería muy diferente sin poder hablar inglés. Ahí César, la misma pregunta, the same question. I'll say that it's almost almost the same, because without it I wouldn't be able to improve my career development, because I took a lot of classes, specializations, taught in English, from the universities in the US, the UK, and all around the world. And also I wouldn't be able to have the work that I had, and I wouldn't be able to be here and meeting teacher Chris and be here with all your students. So again, I mean, meeting teacher Chris is always high on the list. But no, that's awesome. Yeah, I mean, it's your studies, your job, everything is in English. So, wow, it's crazy. Yeah, eso es, chicos, como es sin el inglés puede just ayudar mucho. I mean, vosotros sabéis, no hay muchísimos beneficios. Ok, estoy buscando más preguntas y no. Ok, la última pregunta de Edmurs, y después de esta, sí, acabaremos. Pero, Ana, what do you do for a living? ¿En qué trabajas? Oh, okay. So my company is a startup in technology. So we're basically a marketplace for software products.
here are some hard words. Yeah. Esto es la parte avanzada de la clase. Yeah. Let's just put it simple. It's like Amazon for everything that's an app or a software, or basically everything that's online right now. Awesome. And my part of the job is the product management, development, and content writing. Oh, so we can work together in content, yeah. Content writing, not creation. Yeah. Okay, you write it and I'll make it. Yeah. ¿Cómo se dice? César. César, what do you do for a living? I was a financial advisor and advise companies and persons to how to invest their money and how to handle some projects, and basically that. So Cesar's got an important job, yeah. me and Anna just make videos and write videos, and Cesar's got an important job. Well, guys, muchísimas gracias por todas tus respuestas. Eso es nuestra clase de hoy. Espero mucho que habéis gustado a la clase. Ana, Cesar, si quieres decir goodbye, adiós. Well, goodbye everyone, and keep learning English. That's the motivation there, Cesar. Hasta pronto y sigan aprendiendo. Y en español también. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme en esta clase. Un par de cosas antes de que nos vayamos. Primero, recuerda que si te gustaría más información sobre la plataforma de Open English y nuestras promociones, información de nuestras promociones, profes, clases, todo, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. Profe para info sobre el curso de inglés de Open English. Y recuerda que mañana estoy invitando a vosotros a acompañarme en esta clase en vivo en las redes. Si te gustaría salir y preguntarme alguna cosa en inglés en la clase, como en la cámara conmigo, solo hay que escribir la palabra live. Live. Con esa palabra live te llegará un formulario para ver tu disponibilidad, I hate that word, odio esa palabra, disponibilidad, your availability, y sí, espero que ver a algunos de vosotros en mi clase mañana, y espero ver los demás de vosotros todavía en la clase, tal vez en los comentarios con más preguntas para mí y los estudiantes que saldrán. So thank you very much, everybody. Muchísimas gracias a todos. Que tengas un muy buen día y nos veremos mañana. So thank you very much. Give them a wave. Bye. Thank you very much, everyone, and bye-bye. So now I just need to close.